lọ́jọ́ ọjọ́ yẹn ọmọ èèyàn ń bẹ́wọ̀ mi ọmọ ènìyàn wọn ń torí bọ̀gbẹ́ lọ. ọ̀rọ̀ wa dìbò lọ́ọ̀yà mi. ènìyàn wọn ń torí bọ̀gbẹ́ lọ. ọ̀rọ̀ wa dìbò lọ́ọ̀yà mi. ó dìbò lọ́ọ̀yà mi. lójú ọkọ níyàwó yàwó pàtó. ó níyàwó pàtó. lójú ọkọ níyàwó yàwó pàtó. ọkọ níyàwó pàtó. ni wọ́n ṣe ń bóde fà fàyà ẹ̀ lójú màmá ga ìdí o ni wọ́n ṣe dàgbà ọmọ. ṣàánú wọn àwọn tí dúkìá wọn bàjẹ́ o. gbogbo òkun rẹ̀ mi Olúwa mi o. ṣàánú wọn àwọn tí dúkìá. ọdún kẹ́kẹ́ là ń ṣe tí ìlú Ẹ̀pẹ́ kò sí ìlú méjì tó ọdún iṣẹ́ ọdún ìlú Ẹ̀pẹ́ nìkan náà ẹ̀rẹ̀ ní gbogbo ẹ̀rẹ̀ ní Brazil gan ẹ̀rẹ̀ ní any other country ibi nìkan náà ìlú Ẹ̀pẹ́ nìkan láti ṣe irú ẹ̀. It is our heritage, it is our culture, it's our tradition, and we are so proud to continue the legacy of our forefathers. And as you can see, everywhere is filled with the young, the old, friends, family, visitors, everybody, they are all here to witness this experience. Yes, to show you that this festival is nothing but an amazing one. If you turn around, you see so many young children carrying the Epe Kayokayo. Anybody not of them? These are very, very wonderful children. And I'm very sure each and every one of us standing here, that many community, at one point in our lifetime, Mr. Adewale, you know what I'm telling you? You show me what I'm saying. I'm not saying to come with your friend, I'm only, I'm only come with Olu-Epe, Epe Kayokayo, hey, no, I don't see what I'm going to say. Ẹ bá wọn fún ọmọ ìlú ọlọ́run àwọn bàbá wa dá ilé epo má ti dákù epo tí wọ́n o epo dídé. Ladies and gentlemen, we are so excited to be here. We are having fun. This is nothing short of an exciting experience for all of us. And èmi ò lówó ti máa ẹ lọ bá àwọn bàbá olóyè wọn lọ ìyẹn lọ bá wọn. ẹ lọ abẹ́ máa gba transfer. Kẹ́ máa gba transfer.